Okay. Hello, everyone. And sorry again that I was missing for a couple of weeks, but again, I will tell you everything. But first, you start with your questions, okay? Go, поехали. I'm ready to answer your questions. Anything you want. Go on, давайте. Та-дам, нет вопросов. Where, Па-па-па-па. where I was, Where Excuse did me? you was? Where did you... Ну все, приехали с первого вопроса. where Разве I можно... was. Тихо. Разве можно с did сочетать глагол to be, братцы? Рома, мы все пишем. Where did you was? Но это ни в коем случае. Where... Как спросить, где вы были? Where Where were you been? were you? Были вы? Did to be это табу. Сколько же я уже говорил, братцы? Where were you? Где вы были? Нельзя сказать. Или where have you been? Да? Но поскольку это 2 недели имеется в виду, то where were you? Нельзя сказать, нету глагола did и to be. Вот все остальные глаголы с did, а to be не может быть. Where did I traveled to... My answers will be short. I will ask you very, very briefly. So you can ask me more questions. I traveled to 2 countries, okay? I traveled to 2 countries because a friend of my childhood had invited me, okay? A friend of my childhood had invited me. Ask me, I will tell you. Go on. Давайте с вопросом. What countries do you travel? Но это do you Did. travel, Did. это же Did. регулярно ездите. Ну, конечно, did. Which countries did you точно. travel? И не забыть to, куда, да? To. Which What countries countries? did... Я что-то спешу, я буду медленно. Which countries did you travel to? I traveled to the 2 English-speaking countries, to the United States of America and Great Britain. To the United States of America and Great Britain. Ask me, спрашивайте, сейчас все увидите. What did You you will do see in everything. there? What What was did I you do doing? in there? It was a holiday, ladies and gentlemen. I was on my... Because I did not have holidays for 2 years, all right? So my friend, a friend of my... вы запоминайте, сейчас вам все это говорит. A friend of my childhood invited me to visit him, to travel to him in the United States. So I did. Okay? I between you and me and the lamppost между нами. I did it because he paid for all of my expenses. Понятно сказал, нет? He Оплатил paid, всё. оплатил все мои расходы. Except for the ticket, не считая билета. Except for the... It's a very expensive trip. Смотрите, вот это нереальное условие. Если бы он не оплатил, я бы и не поехал. If he had not paid, I would not have traveled. But he did, so I traveled to the United States. Igor, shoot. А то я буду спрашивать. Лучше вы спрашивайте. Я сейчас... А то What вы будете мои city did you visit in United States? In the United States, I traveled to 3 cities. I stayed in 3 cities and traveled through another 2 cities. I stayed in LA, Los Angeles. I stayed in New York and I stayed in Washington, okay? And I have been to Philadelphia and Baltimore too, okay? But basically, I stayed in 3 cities: Los Angeles, New York, and Washington. Did you see ocean? Of course, I saw. Только the всегда вода с the. Did The. you see the ocean? Of course, I saw the Pacific Ocean in Los Angeles. I will show you this ocean, but I did not swim. To my surprise, the water was 17 degrees plus 17. This is not my kind of water, so I refused to swim. Okay, carry on, продолжайте, а то будете мои переводить вопросы, будет сложнее. Was it your dream to О, это see я the хотела USA? спросить. Yes. I had been dreaming about this trip for many years, and my friend had been inviting me
for a long time, but I did not have a chance. I had other plans. I am sorry about it. But this time I traveled to the United States. Carry on. Продовжуйте. Shoot, стреляйте. What did Та-да. you visited there? Ирина молодец, она самая активная. Ира, еще раз. What did you what? What did you visited there? Как это? Девочки, после did какая форма глагола? Visit. Начальная. What Visit, did они you visit? visited. What did you Да, visit да. there? Where did you travel? I think I visited everything. Everything which you can see in Los Angeles and New York and Washington. I'll show you. Я вам покажу. I will show you. We will last for another 6 months. Америки хватит нам месяцев на 6, вот поверьте. Because I documented everything, okay? So I will show you every step of mine. Покажу вам каждый шаг. Beginning, начиная with my flight and my arrival today. Начну с сегодня. Ask me some more questions. Не будете спрашивать, не Who travel рассказывайте. with you? Excuse me, Elena, go on. Who travel with you? Who traveled with me? Nobody did. Nobody did. I traveled alone. I traveled on my own. I told you, why did I travel alone? Because first of all, it was a very expensive trip. And second, my wife was very busy with our grandchildren. She could not, because we have 2 bandits to look after. Ну, мы должны за 2 бандитами присматривать. So, get 2 gangsters who are fine. So, I traveled on my own или alone. Shoot, стреляйте. Рома, еще не было Where вопроса. you live in What? United States or in Who? USA? Say it Where you again. Плохо слышно почему-то, Лена, вас. Еще Where раз. you live? Where did you? Да, только ж девочки, ж не забывайте. Ну, не... Where did? Еще раз Where всем говорю, did ну you не, live? не может стоять на Sorry. втором месте в вопросе подлежащее. Where Ну не did you может. live? Where did you, только не live, а stay. Stay. Where did you stay? I was very lucky, guys, because in Los Angeles, I stayed in my friend's house, so I did not pay anything. And New York and Washington, I also stayed in my former student's house. Вот так важно студентов иметь. In my former student house. Listen, я пытался, I tried to pay for something. Only once they allowed me to pay the tips at the restaurant. Они один раз мне позволили заплатить чаевые в ресторане. And the rest they paid for me. Sorry about that. So I was lucky, мне повезло. Go on, What давайте. did you Таня, see? не слышу. What did you Рома, see? What did you see in British? in Britain, I traveled to my first city is Dnipro, but my second city is London. So I returned to the area where I spent 5 years in the 1990s. Okay, so I filmed this area, my house where I lived in the 1990s. I will show you in the next semester, в следующем семестре. В этом семестре у нас Штаты будут. Мы еще Париж не закончили с вами. Ну, в Париж потом. In Таня, London. You Rolling Литвиненко. Stone. Excuse me? You in are London. Rolling Stone. I am not a Rolling Stone. Это хорошее выражение. Это перекати поле. I am not a Rolling Stone, but I like traveling. And when I travel, Lena, I travel not for me. I travel for you, for my students, because I film everything. And then you will see many interesting things, beginning with today. Начиная с сегодняшнего дня. You will see a lot of very personal things, because I will show you everything. I will show you the airplanes and the cafes, the restaurants, the Madame Tussauds, the Walk of Fame, Аллею Славы,
in Hollywood. I will show you Hollywood. I will show you Disney World. Disneyland поедем. Disney, everything. Believe me. I will show you Manhattan. I will show you a house where John Lennon was killed, you know, and the memorial of John. Everything. Ask me, спрашивайте. Ask me. Go ahead. Yes, Tanya, Ira, just a minute. Tanya, go on. Have you friends in London? No, I did not see my friends in London because they were busy and I was busy, so I did not see them. It was a short stay in London, so I did not see anyone. I was busy filming. I was filming London. Well, Ira, go ahead. Was your flying well or scary? Was your flight? Это вы полет имеете в виду? Рейс, да? Ну, Flight. полет, да. Yeah, my flight was very difficult. I flew to Los Angeles directly, non-stop. It took me... Не, спросите, сколько занял полет? Хочу услышать. Марина, хочу услышать вопрос. Задавайте сами, а то будете How мои long переводить. was your flight? Отлично. Excellent. How long was your flight? My flight was 15 hours. It took 15 hours. And of course, now I have a jet lag. Вот это слово для вас новое. Jet lag не попадалось, да? Это десинхронизация, так и в русский вошло, и в украинский джетлаг. Это, ну, когда пересекаешь, разница во времени. У нас в Нью-Йорке минус 10. Я сейчас спать должен, там 3 часа утра. Terrible, terrible. So, it took me 15 hours. Go on, продолжайте. Игорь, так я не слышал вопроса. What the Егор. weather was there? The weather was quite good, actually. In Los Angeles, the weather was perfect, plus 20. I even was wearing a jacket. In New York, it was hotter, but nothing compared to Israel. In Israel, it is scorching. Есть такое слово, испепеляюще жарко. It is scorching. But in New York, in Washington, in Los Angeles, it is warm, it is hot, but it's not deadly hot. Well, Таня Литвиненко, вопрос, жду вопрос. А еще бы звук включить, это бы помогло. How long did you travel? I traveled for 2 weeks. 2 weeks. Two weeks. It took me 2 weeks. I stayed for several days in every city, okay? In every city. So I moved between the cities. Таня Денисенко, а мы вас не видим, и Олю не видим, Марину не How видим. much did you Они прячут. cost? How much Маша did you Мещерякова, ticket? вопрос есть? Да, только я Наташа. Маша, это А дочка. тут Маша. Я ну да. всё Да. сейчас скажу. I am not a clairvoyant. Как вы думаете, что я сказал? I am not a clairvoyant. Это французское слово. И оно же английское. Не гадалка, не знаю. Я не ясновидящий. Нет. Clair – это ясно, а voyer по-французски – это видеть. Clairvoyant – ясновидящий. I'm not a... Вот, Okay, сейчас so go переименую. on. What your favorite city? What? Только What глагол не забудь. is your favorite city and why? And my favorite city is Dnipro because this is my home city, and I in think USA. it is. Так добавляйте in the United States. You know, these 3 cities where I lived are so different, that I cannot compare them. Не могу сравнить. Every city is beautiful in its own way. По-своему, каждый очень красив. But if I chose a city to live in, если бы я выбирал для жизни, I would choose Washington.
Washington, D.C., not New York. Not New York, Washington. Well, anything, what did- Marina? What did Ага, you давайте. eat in USA? Oh, I ate everything. I mean, listen, it's a stupid, it's a myth, это миф, it's a myth that American food is not delicious. Ну, все же говорят, американская еда, американская... Не ходите в Макдональдс. American food is delicious. It's juicy, it's nice, it's sorry, it's much better than Israeli food. Sorry about that. I loved American food, absolutely. It's almost as good as Ukrainian. Она почти такая же вкусная, как украинская. Well, я все what вам did покажу. How long Ага. did you plant this travel? Fly, летели вы о чем? Нет, no, планировали, А, planet. How long did I Plan. plan? What's that? О чем вы, Лена? Ну, как вы планировали? Ну, долго ли вы планировали это How did путешествие? you plan? I did not plan anything. My friends in America planned it for me. All right. You Of like course, it? planned my accommodation, my жилье, and my food. But of course, excursions, I planned. Lena, I think I know American history very well. I think so. So I planned to see every place of history. For example, in Washington, which is a part of American history, I saw everything. I saw, for example, the Arlington Cemetery, Арлингтонское кладбище, where John Kennedy is buried and his brothers, Robert Kennedy and Jacqueline Kennedy. I saw the Aerospace Museum, the Smithsonian Institution. I saw the Washington Memorial. I saw the Jefferson Memorial. I saw the Lincoln Memorial. I saw the Vietnam War Memorial. I saw the Korean War. So, of course, I had planned everything because I think I know something about American history. Okay? Anything else? Thank Что-нибудь you. еще What did you buy there? your I grandchildren? bought some souvenirs for my grandchildren. I bought some Lego games for them because they are crazy about Lego. It's interesting. In New York, I had to queue up to get into Lego shop. Мне пришлось выстоять в очередь в Нью-Йорке, чтобы попасть в магазин Лего. Представляете? Да? And I bought them some Lego and some souvenirs. I bought something obviously for my wife and my daughter and grandchildren, okay? And my son-in-law. Did you go in metro? Как Did сказать? you travel by metro? Travel by metro. Только почему? Заходили ли вы или ездили вы? Ездили. Ребята, запомните, путешествовать между странами и ездить транспортом – это один глагол – to travel. Did Ага. you travel by the underground? В Америке называется subway, подземка, да, subway. Вот в Лондоне это metro или underground, а в Америке subway, потому что в Британии subway crossing – это подземный переход. А в Напишите, Америке как подземка. subway. Как написать subway? Покажите. Вот, да, как субмарина. Subway. Подземная дорога. Подземка. Subway. А в Британии, соответственно, это underground, Underground. да? Подземный. А зато в Британии underground crossing это подземный переход. Окей. Well, anything else? Сейчас начну показывать. Все еще задавайте, еще мало. I need more questions. Да не бойтесь, это же для вас. Ну что я вам What сделал? more Задавайте. fantastic did you see in New York? What again? Еще раз? What
Что интересного вы хотите Нет, сказать, да? more fantastic. Not fun, у No. вас с Самое. наушника. Смотрите, как вообще спросить, что самое интересное или что вас поразило в да. Нью-Йорке, да? Давайте запишем это, потому что вам нужно. Смотрите, what impressed you most? Что больше всего произвело на вас впечатление? What impressed you? Impressions. Помните же импрессионистов мы с Мгм. вами, или мы не дошли до Парижа импрессионистов? Как раз Дошли. остановили. Дошли, да? Не, да, По-моему, не остановились. успели. Успели. Мы дошли и остановились. Я не забуду, через полгодика вернемся. А вы сказали, Вот, что ну что слушайте, мы же не берем, она франкофилы, выставку а мы англофилы и поэтому, so what impressed you most? Что произвело впечатление? New York is really something. Вы поняли мое выражение? Really – это что-то. Что-то New York особенное. is stunning. Stunning. Что это значит, братцы? Stunning – это потрясает. New York is stunning. To stun – это потрясать. It is stunning. The skyscraper. Вы все увидите. Ходите на занятия и задавайте вопросы, соответственно. So, it is stunning, ladies and gentlemen. The skyscrapers, the scope, масштаб, the scope of New York. There is no other city like New York. There is only one New York. This is something, really something. And I will show you everything. I enjoyed everything in New York because I saw most of this. I even went to a nice musical. Даже сходил на интересный мюзикл в Нью-Йорке. I will tell you and I will show. Мюзикл не покажу, но кусочек покажу. Well, and Marina Kuznetsova, a question. Оля, барыш. А вот она вынудил появиться. Yes. Did you drink Марина. coffee? Did you drink coffee in Starbucks? Oh. No, I did not. This is not my kind of coffee in Starbucks. I prefer ground coffee, молотый coffee. I don't drink coffee. I prefer tea. So I did not go to Starbucks. But I drank American beer and American alcohol, and I liked them. I liked them. I liked almost everything. Of course, there are positive impressions and some impressions are negative. I will tell you everything. Я вам все расскажу. Ask me, спрашивайте. Рома. Did you What did you listen Sting on New York? To Sting? Слушал ли я Стинга? No, I did not listen to Man Sting. on New I'm York. sorry. Englishman on New York. No. Yes, I know the song. I'm an Englishman. I'm an alien, just a legal alien. I'm an Englishman in New York. Я чужой в Нью-Йорке. Это Стинг поет, да? Yes. Of course I did. I love this song. I like Sting, much of his stuff. Okay, ladies you and gentlemen, see- now, Did you see good song? Hudson произносит. Какой же он Гудзуган? Hudson. Hudson. Of course, Sorry. you have... Сейчас, Ира. You have to see... Вы не можете не видеть Гудзона. You have to see Hudson because it's everywhere. Hudson River. And I will show you many pictures of Hudson River and the skyscrapers and the Statue of Liberty and Statue Свободы, everything. But not today. Today we will be traveling. Сегодня мы только выезжаем туда. Ира, go ahead. Did you see someone of celebrities there? I did not see the celebrities. I will show you their houses. I will show you their houses because I traveled to Bel Air
Красивый воздух. Так район называется в Лос-Анджелесе. Белэйр. Может, кто-то видел Малхолланд Драйв, такой фильм. Малхолланд Драйв. This is where they live. Тут они живут, the Hollywood stars. But you cannot see the house. You can see the gates. Вы можете только ворота увидеть с охраной. And the house is beyond. А дом где-то за тополями. It's impossible. But I will show you the area. And I will show you there. Называется Walk of Fame, прогулка славы, где звезды этих всех, Брэда Питта, Анджелина Джоли, Майкл Джексон, вот это я все покажу. Well, Lena, you wanted to ask me something, no? Did you meet the locals people? I met, I cannot say a lot, but I met some Americans. I even made some friends. I drank a couple of bottles of whiskey with them. So yes, I met quite a lot of people. It was very interesting to talk to them. And I must tell you that these people, everyone said, we stand with Ukraine. You understand that? Мы с Украиной, мы стоим с Украиной. We stand with Ukraine to the end. This is a message by average Americans. But, you know, I saw many Ukrainian flags in the United States and in Israel as well. Okay. Well, Did that's you it. visit some skyscrapers? Scrapers, of course. Scrapers. Только, слушайте, scrape, это ж, ну, скрейперы есть такие, они дорогу счесывают. Хмарочес, тот, который скребет небо, skyscraper, scraper. I visited several skyscrapers, только лучше не visited, девочки. Давайте вот это visit для королевы английской, которая уже нет с нами. I traveled to, я был там, I was there. What Okay? floor? Explored, исследовал. I will show you Trump Tower. Я вам покажу башню Трампа. К сожалению, может быть, будущего президента. К нашему сожалению. Посмотрим. I hope not. Надеюсь, что нет. Но кто его знает? We never know. I traveled to... It's very impressive. Это очень впечатляет. I will show you everything. Я вам все покажу. Спрашивайте. What is about USA traffic? Только is зачем, Мариночка? Зачем как? тут is? Вот, что вы можете сказать? What can you say about American traffic? It is crazy. It is crazy. In New York, the traffic jams are so heavy. The traffic is so heavy that it takes minimum 2 hours to get from point A to point B. Чтобы попасть из точки А в точку Б, ну, часа 2 в любом случае. This is crazy. Everyone drives a car. Everyone. In Los Angeles, for example, where the traffic is not heavy, где не такие проблемы с пробками. There are 4 million people, okay, in Los Angeles. There are 4 million people and 2.7 million cars. Вы поняли меня? Живет 4 миллиона и 2,7 миллиона автомобилей, включая стареньких пенсионеров, грудных детей, вообще младенцев. Так вот, из 4 миллионов 2,7 миллиона автомобилей. Ну, что вам сказать? What can I say? A suicide. Исаевич, а как спросить, что отличает Нью-Йорк и Лос-Анджелес? Как спросить? Да. What's А different, кто-нибудь наверное. поможет? Вот Может, what's кто-то... What's different? Different. Смотрите, вы можете сказать просто, какова разница? What is the difference? Что есть разница? Да, Ира? What is the difference between LA, Los Angeles and New York? What is the difference? Или что заставляет Нью-Йорк быть другим, чем Лос-Анджелес? What makes New York different from Los Angeles? Еще раз. What is the difference between Los Angeles and New York? Или what makes New York
different from Los Angeles? Everything, everything. Los Angeles is not a very tall city. It's not very tall. There are some skyscrapers, but not many. New York is skyscrapers. Everywhere, everywhere, because the ground is so expensive, но земля такая дорогая, that the buildings go up. So, вы поняли, здания ползут вверх. Они же не могут. Это somebody said that 1 centimeter of land costs more than a gram of gold. Сантиметр земли на Манхэттене, сантиметр, стоит дороже, чем грамм золота. What do you expect? Что вы хотите? Well, оце і усе? Окей. Все равно будете спрашивать. Now, let me invite you to the trip. Теперь приглашаю в поездку. I will be showing you the film, okay? And I will be stopping. И буду останавливать временами. And you, if you have questions, okay, you will ask me. If you don't have questions, you will not ask me, okay? So now we are traveling from Tel Aviv to Los Angeles non-stop. Non-stop. It's a direct flight. Вы записывайте, вам сейчас все это самим рассказывать придется. Помечайте русские словечки, чтобы это помогло вам потом рассказать, братцы. Значит, смотрите. We are flying non-stop from Tel Aviv to Los Angeles. 15 hours. Это я показываю. Suicide, самоубийство. Okay, ready? We go to? I am... Сейчас, секунду. Just give me 10 seconds. Дайте мне 10 секунд. Direct flight — это Direct flight. Это прямой рейс. Направление. прямой. Да? Без пересадки. Direct flight or transit flight. Транзитный с пересадкой. А direct прямой. Ну, direct, вы знаете. Direction, направление, да. Direct – это прямой рейс. Ready? We go to. Танюша, а Женя не появился до сих пор. Та що ж це таке? Що ж це робиться? Де ваш чоловік? Працює. I love her husband. I don't love her means sexually, but he's a great man. Okay. Ready? Готові? Let's travel. Поїхали. So we are flying. Всем видно экран? Виден экран? Yes. Okay. Yes, we can So forget it. this is the Tel Aviv airport. All right. Я отключу звук, а то шумно очень. This is the Tel Aviv airport. And I am flying to Los Angeles, LA, сокращенно LA. This is the duty-free shop. These are the duty-free shops in Tel Aviv, okay? Cafes, restaurants, and many, many duty-free shops, okay? Before I tell you anything, do you have any questions about the duty-free? У вас есть вопросы по duty-free какие-нибудь? Oh, no. What did you buy in duty free Israel? I bought a cognac because my childhood friend said that his girlfriend, he lives with a girlfriend. He's not married officially, but many people in America just live with a boyfriend or a girlfriend. So she loves Hennessy, the French cognac Hennessy, okay? So I bought a bottle of Hennessy for my friend's girlfriend, okay? For my friends, I bought a bottle of Hennessy. Okay, any more questions? Есть еще вопросы about the duty free? This How is old is your girl? Is he his girlfriend? It's a very important question, Tanya. Very important. She's 50. 50. Okay? Или в 50 уже нельзя быть подружкой? Наоборот, Можно. наоборот. Ну, так вот, she's Я 50. порадовалась. So, you see, there are
Это вы этого еще увидите, парня. So there are watches, there are perfumes, there are alcohol stands and tobaccos. Let me give you, ladies and gentlemen, let me give you, вы так запоминаете сейчас, вы это все будете говорить еще раз. Let me give you some recommendation. If you think that at the duty-free shop the prices are much lower, it's not true. Это неправда. It's not true. So I would, if you want to buy something in a duty-free, I would recommend you basically one thing: cigarettes. The cigarettes, but ну, мы же не курим, we don't smoke, do we? So the cigarettes are cheaper. Вот на сигаретах вы сэкономите. Not a packet, a box. Понятна разница? Packet – это пачка, а box – это блок. A box of cigarettes. If you buy a box of cigarettes, or 2 boxes, or 3 boxes, you will save some money. And if you buy alcohol, you can save a little money. But if you buy perfume, and clothing, it's not worth it. Не стоит. It's not worth it because the prices are comparable. Все помнят слово comparable? Сравнительно. Это Сравнительно. глагола compare. Compare, сравнивать. To compare. Comparable, сопоставимый. Comparable, на первый слог ударения. Суффикс able никогда не ударяется в английском языке. Capable, comparable. Okay? Comparable. Их можно сравнить, сопоставить. So, I don't know. I would not buy many things at the duty free. For example, I don't know. I like the men's toilet water, which is called Isemiyaki. In Israel, it costs 200 shekel. 200 shekel. Multiply by 10, умножьте на 10, you get hryvnias, получите гривны. About 2,000 hryvnias for 150 milliliters, okay, 200. I checked it in duty free, it was 195, 195. Вот это 5 шекелей разницы. Ridiculous, смешно. So, no more questions about duty free? По duty free нет больше вопросов? Okay, carry on. Поехали далее. Ba-bam. And the same about watches and cafes. You know, my Israeli friends, when they travel, they don't go to a cafe or a restaurant because it's not very delicious. I am sorry. These guys, they take a packed lunch, берут с собой коробочку домашней еды и вот так кушают, because, you know, these sandwiches and coffee and Starbucks, these are, you see, so Tel Aviv, ladies and gentlemen, я вам сейчас покажу. They fly to different directions, разные направления. New York, Bucharest, New York, Amman, Dubai, Chicago, San Francisco, Addis Ababa. Да, что дети мешают, да, Ира? Addis Ababa, New York, and so on and so forth. Amsterdam, Paris, London, everywhere. It's Tel Aviv International Airport. This is Hebrew, а это на иврите. Теперь вы понимаете, почему я не учу этот язык? Можно вообще прочитать? Еще справа налево. Hieroglyphs, иероглифы. Не, надо, конечно, пойти в Ульпан, то можно, но мне некогда. Okay, so we are traveling, так едем дальше. We are traveling on from Tel Aviv. We are boarding a plane. Идем на посадку. We are boarding the airplane, ladies and gentlemen. This is my Airbus. Это мой аэробус. Look, мой. I flew the Israeli company, air company, which is called El Al. Не слышали такую компанию? El Al. It means up. Она значит ввысь.
переводится с арабского ввысь, наверх. Эль-Аль. This is the Airbus. It's a large Airbus. Large Airbus. There are 3 rows of 3 seats each. 3 ряда по 3 кресла в каждом. Кто-то запомнил слово rows? А? Нет, конечно. Напишу вам. 3 rows. A row – это ряд, ребята. 3 rows, 3 seats each. 3 ряда по 3 кресла в каждом. The airplanes are only Boeing. American Boeings. Boeing 737, 777 or 787. Ну, сейчас 3 типа самолета используются чаще всего. 737 Boeing, 777 и 787. 787, 737. So this is the 787. It's, I think, I'm not sure. Okay. Listen, it's interesting. Look at these suitcases. И I traveled light. Кстати, я ехал налегке. Что такое light? Все понимают? Легко, да? With hand luggage. I traveled with hand luggage. There are limitations. Все меня слышат, да? Еще раз скажу, чтобы все услышали. There are certain limitations. Есть ограничения on hand luggage. Officially. Your hand luggage must be or must not exceed, не должен превышать, это вам совет, кстати, и это важно, must not exceed, не должен превышать 115 centimeters, okay? 115 centimeters. Что я написал? Черт знает что. 115 centimeters. Сейчас я проверю. 56 by 45 by 25. 56 centimeters long. 40, это вам не надо все. 45 wide and 25 tall. Now, ladies and gentlemen, but when I looked at the hand luggage, а теперь посмотрите на их ручной багаж. Та-дам, как вам, а? Какие 115? Это 215. So, officially, еще раз, официально, officially, it must be, I took a backpack. Все понимают слово backpack? Рюкзак. Рюкзак взял, backpack. But people took big suitcases and there was no problem. No problem. So, officially, there are limitations. Официально есть ограничения, but unofficially, there are no limitations. Okay? So, you can take a suitcase instead of a bag. Можете взять и чемодан небольшой на колесиках. Okay? I continue. Я продолжаю. So, this is the airplane, ladies and gentlemen, and I will show you the flight attendant. Напомните мне слово flight attendant. А? Не? Посещать, что-то там посещать. Flight attendant. Непонятно. Что такое flight, ребята? Лететь. Полет. Полет. Команда, Attend, что команда, такое посещать? команда, А персонал. кто же чаще всего Персонал. посещает полеты? Пилоты, Пилоты, команда пилотов. стюардессы, Ну, обслуживающий персонал. Став. Вот это все синонимы. Flight attendant, это потому что это может быть он или она. Поэтому flight это air hostess или steward или stewardess. Это все стюарды и стюардессы. На обратном пути меня 2 мальчика обслуживали, мужики. Steward or stewardess, a flight attendant, air host или air hostess, хозяйка воздуха. A stewardess тоже подойдет, okay? All right. So on American, on international flights, you don't see flight attendants. They serve you, они вам
обслуживают вас very well, but they don't demonstrate the safety measures. Но они не демонстрируют меры предосторожности. Все это на мониторе перед вами в кресле, да? It is in the seat. Вот послушайте. Вот вам иврит, а потом английский. Слушайте, как звучит. אנחנו נצא לדרכנו בעוד מספר דקות. זמן הטיסה היום ללוס אנג'לס. Вот и английский пошел. Смотрите, это я вам монитор. Please make sure all your personal items are stored above your head. Обязательно сложите все в верхнее, ну тоже, что наши стюардессы говорят, только по-английски. Stored in the overhead compartment. Сложите весь багаж в отделение над вами. Overhead, над вашей головой. Under the seat, или под вашим креслом. Front of you, впереди. Smokers, control yourself. Курцы, контролируйте себя. Это предупреждение, не курить. There is absolutely no smoking on board. Нигде не курить во время полета. This includes the lavatories. Напомните мне слово lavatory. Электронные сигареты. Вот вы сидите и не пишете, а вот сейчас вы все будете, каждый из вас, это все говорить, стараться. Туалет, lavatory, это туалет, братцы, включая туалеты. Смотрите, если вы, ну я по-русски переведу, если вы выведете из строя детектор дыма в туалете, вы будете арестованы. Это противозаконно. If the air pressure changes, если изменится давление воздуха, да? Gas masks, ну я все не попало сюда, will be released from overhead, то вам автоматически подадут маски. Ну, выпадут. Overhead. Смотрите, pull it across the face mask over your face. Наденьте себе на лицо. Covering your nose and your mouth. And adjust it to fit it. Приспособьте, чтобы вам было удобно. And breathe normally. И дышите нормально. If you are traveling with a child or someone who needs assistance, если вы путешествуете с ребенком или тем, кто потребує допомоги, смотрите, secure your mask first before helping others. Укрепите на своем лице сначала маску, а потом уже помогайте другим. Ну, понятно, иначе потеряете сознание. Весело так эта информация подается. На одном рейсе я видел в виде мультика, тоже классно сделано. Смотрите, our aircraft has 8 exits. У нас 8 выходов в самолете. Exits. 4 doors on each side. 4 doors on each side. 4 двери с каждой стороны. All of the exits are equipped with evacuation slides. Смотрите, and they are equipped with evacuation slides. Они снабжены вот этими рукавами эвакуации. Ну, резиновая такая штучка, если на воду, то вы можете выпрыгнуть, мало ли что, самолет загорелся. Всякое же бывает, братцы. Evacuation slides, which can be used as rafts, которые также можно использовать как плотики. Ну, над океаном же проходит полет в основном. As rafts. Life vest is located under your seat. Спасательный жилет. Обратите внимание на слово vest. Вот Наташа не записала слово vest, Оленич, а я ее сейчас спрошу, как будет vest. А я такой. И все пишите, да, подписывайте, вам пригодится. Vest – это жилет. Вам пригодится мужу купить. Как сказать жилет? А вот как. Вы вытащите его.
Put it over your head, наденьте через голову. Ну, все как у нас. Только у нас стюардесса это показывает, а у них на мониторе. Adjust the vest to your side. Приспособьте под свой размер. Inflate. Потяните за вот эти красные штучки и надуется жилет. Ну, понятно, короче, да? О, я вспомнил этот анекдот. Помните? Я уже не помню начало, но там насчет спасения где-то на воде. С моим счастьем мне или свисток попадется поломанный, или акула глухая, да? О, this is my flight mate. Что это такое за слово? Flight mate. Опс, не туда Попутчик. напечатал, секунд. Попутчик, ребятки, смотрите, давайте. Flight mate. Это приятель. Flight mate. Flight mate. Или еще одно слово. Fellow passenger. То есть друг пассажир, попутчик. Flight mate or fellow passenger. Okay? Is Flight mate or fellow classmate. Помните одноклассник выражение? Так flight mate это попутчик. My flight mate. He was an Orthodox Jew, ортодоксальный еврей, who prayed, который, ну я вам сейчас покажу, чем он Молился. занимался. Он 15 часов молил, ну, с перерывом на еду. But he was a nice man. Окей, пошли дальше. Let's go. Carry on. Я вам еще немножко покажу, потом расскажу. So this is the flight. Это вам полет, это я напортачил. This is the flight. All right. Just a moment. Потом вырежу. You know, it's interesting that this monitor. Do you have any questions, by the way, about my flight mate, about the monitor? Any questions? Есть Is вопросы? this man a man from duty free? Yes, I saw him in the duty free, and he was my flight. Listen, usually this, ну я вот так покажу, Orthodox Jews, ну ортодоксальные евреи, they are not very sociable. Что такое sociable, братцы? Необщительные. Общительные. Вообще не общительные. They are not very sociable. They don't talk to you. They never look at women. Men, кстати, мужики никогда на женщин не смотрят. Это it's against the law. Это противозаконно. So, but this guy was very friendly. Imagine, I did not speak Hebrew. He did not speak English. But he smiled at me, and when they brought breakfast, когда нам принесли завтрак, at 1 o'clock in the morning, в час ночи, ну а что делать? When they brought breakfast, I did not like the chicken salad, and he did not like the vegetarian salad. So we swapped, мы поменялись с ним, we swapped. We communicated with him non-verbally. Что такое non-verbally? Как вы думаете, Без я слов. сказал? Невербально. Без слов, невербально. Мы улыбками друг другом общались. Вот такой чувак оказался. Non-verbally. So we communicated with him without words. Okay? All right, let's carry on. Поехали далее. Do you have, Изабелла же еще, do you have any questions about this monitor in front of me? It's not only about security. Это не только насчет безопасности. A monitor can do many things. What can you see about the monitor? What can you see? Anything. First of all, it's a television and a computer where there are
hundreds of different films. There are hundreds of different films. You can choose any films with translation if you want in any language. You can choose comedy, melodrama, a historic film, a detective story, anything. So I watched Forrest Gump. Я пересмотрел Forrest Gump по пути. And Notting Hill. И Notting Hill пересмотрел. Мои любимые старые фильмы. And you can say, or if you don't like the film, you can press the button and listen to any music. Any music. Classical music, rock music, pop music, jazz music. Endless, бесконечные мелодии, endless. Or you can do your shopping. You can do your shopping on this monitor because they offer. Вы поняли, что да? Купить все, что угодно можете по этому монитору. Or you can check where you are. Или проверите, где вы сейчас находитесь. At every moment it shows you where you are. What country is underneath? Какая там страна внизу? What distance we have covered? Какое расстояние мы уже покрыли? And how much time is left to Los Angeles? Okay? It's a clever monitor. You don't need a telephone. Вам не нужен телефон. Там вообще перед вами весь мир. Yes, Marina. Can you work with this monitor? Was there internet? Yes, there was the internet, but every plane provides, it's not a computer, Marina, I joked, it's not a computer, but you can work with your telephone or with your computer. There was the internet provided, but if you travel abroad, it's a good idea to buy roaming. You pay for 2 weeks. I paid 150 shekel. 150 shekel for 2 weeks. That's all. Okay. Roaming is a necessary thing. But on the airplane, there is internet. Any more questions? Есть еще вопросы? Where earphones there? Of course. Только ear, и Таня, произносится earphones, а не а то получается воздушные. Earphones. Of course. Every monitor is equipped with headphones. Ну как же, если человек спит рядом, то, конечно. Of course, there are headphones or earphones. Головные телефоны или ушные, это одно и то же. Headphones or earphones. Any more questions? Есть еще Do вопросы? you like Windows C or ILC? It's a good question. I don't like the window seat. Вы поняли, я не люблю окна. Because if you go to the toilet, you have to ask people to stand up. Слушайте, место в проходе. Вот вы когда будете заказывать, смотрите, обратите внимание на произношение. An aisle seat. Смотрите, не читайте aisle, никакого там aisle нет. Aisle. Aisle произносится упс, неправильно написал. Aisle произносится вот это слово. Aisle seat. Это место у прохода. I prefer an aisle seat. Okay? Not a window seat. Anything else? Еще есть вопросы? Anything else? Как спросить, как курцы выдерживают 15 часов полета? Как что выдерживает? Курцы, ну те, кто курят. Вот вы говорите, курить никак нельзя. Как они 15 часов выдерживают? I have no idea. I do not smoke. Ира, I gave up smoking 20 years ago. I don't smoke. So I did not ask them. I think you can tolerate. Можете вынести 15 hours if you want to fly. But smoking is forbidden. Strictly forbidden. Строго запрещено. Strictly. Охота на говорунов строго воспрещена. Строго воспрещено. Но я не воспроизвел так, но вы поняли. Тайна третьей планеты мультик, да? Okay.
Finished, закончили с вопросами. Move on. Я чувствую, мы с вами сегодня не доберемся до рассказа. Ну ладно, для первого раза все равно интересно. Let's go on. Поехали дальше. Я отключу. I'll turn it off. Шум. So, some people were sleeping, other people were playing games, and my flightmate, а вот что делал мой сосед. Flightmate, he was praying, он молился. This is what they do. А ну, дайте я вам попробую рассказать, поймете вы или нет. This tradition, you know, Orthodox Jews always rock, раскачиваются, back and forth. Why? Because there, 2000 years ago, I think, there was a very famous rabbi. Узнаете слово rabbi, не? Раввин. His name was Ben Akiba. And when the Romans arrested him and tortured him, they actually skinned him alive. This was very painful. So he rocked back and forth because it hurt him much. So from that time on, all religious Jews began to rock. The legend says. А ну, кто-то может мне рассказать, что я вам только что рассказал? Не? Тогда давайте Что-то по-русски. там ему больно было больно, и он раскачивался. Я да. рекордю с него живьем. А кто он? Раввин, там знаменитый, Раввин. 2000 лет Да, назад, я сам не проверил, но, по-моему, его звали когда Бен римляне его Акиба. арестовали, И он раскачивался, потому что римляне, ну это что такое был Израиль? Это часть Римской империи. Ну, прокуратор Понтий Пилат откуда взялся, собственно? Это представитель Рима, Тиверия, римского императора. И вот они его пытали, этого Акибу, и содрали с него кожу живьем. Ему было очень больно, и он раскачивался. И вот с тех пор верующие ортодоксальные евреи, когда молятся, они раскачиваются. Очень много течений. Я бы вам рассказал, но, боюсь, вы не поймете. Там ортодоксальный иудаизм, консервативный иудаизм, реконструктивный иудаизм, реформативный иудаизм. И в нем еще десятки разных, как у нас говорят, конфессий. Это невероятно. Как правильно носить шляпу? Так. Какой длинный пиджак? А вообще пальто черное при 30 градусах? Как? Я не могу этого понять. Но у каждой страны есть свои интересные вещи. Окей, I carry on. Пошли дальше, чтобы вы успели минут на 15 будет каждому поговорить. Окей, carry on. Пошли. This is my breakfast, ladies and gentlemen. It was quite good. I had an omelette, and cereal and yogurt. Все помнят слово cereals, нет? Вот мы уже садимся в кислый. Лос-Анджелесе. Cereals – это хлопья. Дайте я вам напишу это нужное слово вам. Смотрите. Cereals and milk. Ну, обычно они с молоком, но мне дали с йогуртом. Cereals and yogurt. I had cheese and crackers. And I had something sweet. And a cup of tea and a cup of coffee. Or wine. Or wine if you want to. Okay? All right. Let's carry on. Поехали. Приземляемся. We are landing in Los Angeles Airport. I have just landed. Я только приземлился. This is Los Angeles International Airport. Tom Bradley International Terminal. Там садятся в международном терминале международные рейсы. Okay. So, and then I went to, ladies and gentlemen, look at this queue. Все помнят слово queue, я надеюсь. Очередь. Опа. To queue up – это стоять в очереди. You queue up. Queue up – стоять в очереди. А queue – это очередь. Американцы упростили, у них есть слово line up, гораздо проще, да? Стоять в линии. Line up или queue up – стоять в очереди. Okay. So I queued up, я стоял. You don't stand, вы не стоите, you walk, вы идете. Have a look, смотрите.
Вот так змеей. It's snakes. These are people who were not the holders of American passport. If you have an American passport, you go through. But for other passports, you have to queue up. And the security, все помнят слово security, девочки, Охрана. мальчики. Security measures, меры безопасности are very tight. Tight, все помнят слово. Девочки, tights – это колготки женские, tights. Так вот, они плотно прилипают к вашим ногам. Так вот, tight security – это очень строгая безопасность. Tight security. Написать вам tight? Мгм. Ну, вы же на своих колготках видите всегда это слово tights. The security is very tight, so they will check. Они проверят. You have to be careful. You cannot take water. Воду сразу выливаете, вы ее не пронесете. Никакую жидкость. No liquid. And you will have to take off your shoes. Придется снять обувь. And you will go through the metal detector. You will have to empty your pockets. Придется опустошить все карманы. And you will have to take out, вытащить. To take your computer, your telephone, every gadget, все эти гаджеты электронные, you will have to take out and put them on trays и сложить на отдельные. Это все рейсы во все страны мира, это не только Штаты. A tray – это специальный подносик, все отдельно. Tray – это поднос. And they will go through this metal detector too. И оно все through X-ray. Все помнят это слово, я надеюсь. X-ray. Рентген. Это красное на рентген. X-ray. Okay? So, сейчас давайте уже поедем дальше. This is Los Angeles Airport. So, I telephoned my friend, and my friend... my childhood friend came to this airport. It took, дайте я вам хоть кусочек Лос-Анджелеса покажу. It took him 1 hour. 1 hour. This is the airport. There are 5 airports in Los Angeles. 5. This one is called LAX. Он называется LAX. LAX. This is the Los Angeles airport, okay? The cars are different. Boys, gentlemen особенно. Да и девочки же у нас водят. There are many American models which we don't have in Europe and Ukraine, okay? There are many different cars in Los Angeles. So this is still the airport. Мы только выезжаем из аэропорта. We are leaving the airport, and this is the beginning of Los Angeles. It's not a very tall city, not a very tall city. Compared to New York, по сравнению с Нью-Йорком, compared to New York, it's a small city. And the low, это маленький и низкий город, okay? Los Angeles. The roads are excellent, дороги изумительные. They are very well marked. Видите, разметка шикарная. They are very well marked. And there are some Mexican churches, because 200 years ago, Los Angeles was a part of Mexico. And then the war began between between the United States and Mexico, and Los Angeles became a part of the United States of America. 1848, 1848 году. In 1848, this is still the beginning, это только начало. It is very hilly, это очень холмистый город. Los Angeles is very hilly, and these stars, these Hollywood stars, и все эти голливудские звезды, они живут там на холмах. Вон Беверли, видите? Беверли Хиллз, все знают, нет? Beverly Hills. О, вот вам. Beverly Center. Вот это мы начинаем въезжать в город. And immediately you have 2 of the best American department stores. Лучшие универмаги. Bloomingdale's.
Bloomingdale's and Macy's. Сейчас будет еще один. And Macy's. I'll show you. А потом и внутрь пойдем, я вам все покажу. И товары, и продавцов, и магазины, все покажу. Везде пойдем. Только ходите и готовьте вопросы. So, мы еще только въезжаем. Macy's. I recommend you this department store. It is quite good. Macy's. Macy's. This is the beginning of Los Angeles, okay? Los Angeles, as I said, has 4 million people. By the way, кстати, it is it's a famous medical center. It's called Cedars-Sinai Medical Center. Private medicine is very expensive in the United States of America. So, as you see, we are moving on. It is a very green city. Los Angeles is a very green city. So we are coming into Los Angeles because the airport is far away from the center of the city. So we are coming into it. There's no petrol stations and we are still and some museums. This is the Museum of Natural Arts. There is Madame Tussauds. Тут есть свой Madame Tussauds. Wax Figures Museum. Музей Мадам Тюссо, восковых фигур, wax figures. Вот это уже мы приближаем. Слушайте, я вам через один раз покажу. Помните «Красотка» фильм? Помните, где Джулию Робертс выставили из магазина за то, что она была плохо одета? Ну так вот я вам покажу и как он лазил на лестницу, Ричард Гир, боясь высоты. Я вам все это покажу. Вот это начало, это называется Rodeo Drive. Rodeo, от слова Rodeo Drive. This is the beginning of the center. Вот это высокое здание, еще раз, это мелочь по сравнению с Нью-Йорком. Окей, все, не могу больше. I have to stop, должен остановить. Your turn, теперь ваша очередь. Ladies and gentlemen, your partner, давайте по очереди можете. Your partner will be traveling to Los Angeles. He or she will be flying. So give each other some recommendations about, by the way, about tickets. I forgot to tell you. It's the best if you use kiwi.com. Вы знаете этот веб-сайт, наверное, нет? Дайте я вам напишу. Kiwi.com and bookings.com. Вот эти два сайта вы должны иметь у себя. Первый – это билеты, а второй – это гостиницы. Kiwi.com и bookings.com. I'm not very good at it. My daughter helped me to book the flight, but you must have it. Okay, все готовы? Are you ready? Поехали. Теперь вы друг другу, у меня аж голос сел с непривычки. Ready? Вы готов? Go, поехали. Talking to each other. По очереди, по одному предложению. Вы летите в Лос-Анджелес. Go on. Сейчас.